SREE'S വേൾഡ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബൾബ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ബൾബിൻ്റെ ഈ വൈറ്റ് സംഭവം മാത്രം നമുക്ക് മതി ഈ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഒരാമക്കുട്ടീനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്തായാലും ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നില്ല. അപ്പം വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം വരെ ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ. പിന്നെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടും കൂടി ചെയ്തോളൂ.
കുട്ടിയുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടമായിച്ചാൽ ലൈക്കൊക്കെ തന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്തോളൂ.